Hey. And hello. Ngasi aikoina discuss tawdoribasina kari tawdoiba. Aikoigi chemical kinetics ki question discuss tawseba. Ko question ji aikoigi PYQs ngakani hanambana. Ko ona question adum yam babudi oiroi 25 muk kai muk ko. Ona koina ngasi discuss tawdoiji kino discuss tawseba. PYQs discuss tawseba. Ko simayani ko. Ona ngasi PYQs discuss tawsi. Aduna aigi sidi whiteboard nina ekoi ngasai gi every question khunima ithole ergadi kuina sangani ko at the same time kedobi aigi se option ju nungsu sanga hampa khotpa ithole erdi kuina sangani aduna aigi question sing si description do ina loimak hapcharabani so description da question sing do yengbiro aduga option di haptre amuk ko akoi gi description da edum kino toge value hotpa matam de value ta do subsan ta do rimni ko aduna option nung de mo haptre maram di description da 5000 words tagi hen happa ya de ko option nung sum hap le ga di mo keno yam kan gi question yam happa ya de ko aduna question maximize to ba option nung di haptre simply koi question gai do aina le ma hapam ni ko auna question di kadai da description da aista sui thonge questions in description dagi amuksu aikoina kaigumba nangna khangjadaba question ko nangna khangdaba question leiragadi aigi makhada aigi contact yawidana whatsapp adum tharu question do hojik oirsu ko adum ai adum nainasi ko so akoi question nainaba hawrasi ahanba question description de yengbiro ahamba question ji aikoigi handak chahi gi adum ko handak chahi gi cancel chat khiba 2026 adum handak chahi cancel chat khiba NC keno dagi NEET ki exam gi PYQ ni at the same time masi question ji aikoigi NCERT le am yaw question ko yengo question number 1 do kari hai description de yengbiro question number 1 given below is an 2026 NEET hai ji handak cancel chat khiba exam do dai ni ko auna kai haiba sida question do pabiro given below is an expression for the rate constant of a first order reaction occurring at a certain temperature. The energy of activation in kilocalories per mole holu haiba ko kilocalories per mole da kari holu haiba nangasai gi activation energy value holu haiba ko oda man equation am pirami makhada muneu makhada man kai equation am pirami equation sumain pirami ln k haire is equals to kai haiba 14.34 minus 14.34 haire minus haire 1.25 into 10 to the power 4 1.25 into 10 to the power 4 divided by temperature T equation am pirami ko mana khoi da holu haiba sina kari holu haiba nangasai gi activation energy gi value holu haiba activation energy ki value ji kai da holu haiba kilocalories per mole da holu una haiba aduna yenguse masi equation ji nang kai ga compare to bi ai akhoi gi equation am lebdo ln k is equals to ln a minus ea by rt equation am lebdo ko aduna masi gi equation ani se compare to bi ai sidi akhoi gi Arrhenius equation gi integrated form do ni ko adai diong se sigi part siga chap manadro aduna equation ani se compare to bode akhoi na kai khange ea by rt haibasi kari ga chap manadoiba 1.25 into 10 to the power 4 by t ga chap manani temperature ni kakthana gi yare adagi yong mana kai do holu hai calories to holu haiba natra calories to holu haiba targa di r gi value je khoina 8.314 hapa yaroi r gi value si 2 calorie per kelvin per mole hapa tare ko r gi value si 2 hapa auna ea puthoke haiga di r je som thangani 2 into 1.25 into 10 to the power 4 si kya tare 2.5 into 10 to the power 4 tare calorie per mole unit na ko sina ikhoi gi question number 1
ko machina question number 1 similar ko matham question amu yeng biro description da ko question number 2 machina NEET 2025 ta hangiba question ko question number 2 NEET 2025 ta hangiba question munna pabiu question do description de yeng biro NEET 2025 ta hangiba question mathang gisina kari haiba yengu if the rate constant of a reaction is 0.03 second inverse, how much time does it take for 7.2 mole per liter concentration of the reactant to get reduced to 0.9 mole per liter? Log 2 की value pyramid. मुन्ने yung question जी. Reactant जी की initial concentration pyramid 7.2 mole per liter ना final concentration pyramid 0.9 mole per liter na rate constant की value pyramid तो बड़ा उन्होंने वाला order है हम बरा order का इम्ता पलम थी reaction equation जिदा को और ना order पलम जगह दी कमाइन खंगी rate constant pyramid गदी order pyramid ना खंडे आ रहे मरम दी rate constant की unit सिदा की नंगना order से कहीं नो खंगम को दोने आई rate constant की unit सी हों करी pyramid rate constant की unit सी second inverse pyramid दो question number 2 दो और ना rate constant की unit ची second inverse होइबा तारगदी करी order ओइरे मदुगुम्बा reaction दो अखोइगी first order reaction नेबा अदुना first order की equation पाल लोरे के हाइबसी कई माने अखोइन पुथोक्तोइ छि कई पुथोक्तोइबा time पुथोक्तोइ नत्रा time पुथोके हारगदी यों integrated rate equation दो time is equals to 2.303 divided by k हारे logarithm of initial concentration divided by final concentration हाइम नंगी first order की दो को और ना 2.303 तुम ले यानी k की वैल्यू दी 0.03 logarithm of initial concentration दी 7.2 नत्रा अदुगा final concentration ना क्या होइबा final concentration ना 0.9 को अदुई तारगदी मशी -2 सिंगाई को सी थंगो 2.303 सी थंगो 10 to power -2 का 3 divide तौरबा को on 0.37 are 21 अदोइ 20 36 are 18 अदोइ तारगदी 23 37 are 21 36 are 18 अदम लानी को 21 20 36 are 18 स्माइल लानी सोमदना log क्या तारनी sorry into 10 to the power 1 to minus 2 लेने से जोंखलनी 10 to the power 2 ले सी पाँच को logarithm of सीधी 9 8 are 72 नी 8 तार को तो सलो 76.76 तार है log 8 है जी कमाइन EBI log 8 है जी 2 to the power cube बन EBI सीधी कई का माना रहे log a to the power x का माना रहे x से मांग थांग दो रोई द्रो अदुई तार दी 76.76 ले रहे into power 3 से मांग थांग दो रानी log 2 दंगाई हो रानी log 2 की वैल्यू दी क्या था 0.301 मशी मल्टीप्लिकेशन तौरानी अदुगा क्या तारे को मशी मल्टीप्लिकेशन तौरानी अदुगा तारक पदुना अदुम नंगी कई ओरनी नंगा साइगी केनो ओरानी आंसर दो ओरनी टाइम तो को औना आई दी कैलकुलेटर दो हो लगे 76.76 into 0.301 into 3 69.3 seconds second tabi maram khangi ko rate constant k ji second da lebai ni ko ma unit to adugin simale sina question number 2 ko 2025 ta hangba mathang da mu description de yeng biro question number 3 amu yeng biro ko question number 3 ji su ekhoi gi 2025 ta hangboi doin question number 3 ji su ko simun ne yeng biro kai hai in the half life of a first order reaction if the half-life of a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to 1 हाइब को माना कई पिरामे first order reaction की half-life की value पिरामे अदुई मतुंग द माना मु कई पिरामी 99.9% completion of the reaction जी क्या कुइन संगनी हांग पने the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to 1 हांग पने को मसीगुम्बा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 दो 2025 ता हंगिबा क्वेश्चन नि कई पिरामी माना अहमबदा हाफ लाइफ पिरामे को डिस्क्रिप्शन दे यंग बिरो क्वेश्चन दो
मान हाफ लाइफ पिरमे हाफ लाइफ सी 1 मिनट पीरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नि हाइरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओइदि हाफ लाइफ से कईगा माने 0.693 by k सिदगी नंगी रेट कांस्टेंट k की वैल्यू पुथोकपे यारे रेट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या तारे 0.693 मिनट इनवर्स तारे नंगा पुथोरो हाइसि टाइम पुथोरो हाइमनी कईगी 99.9% completion की अदुनियो रिएक्शन जिगी 99.9% completion है बनत्रा और रिएक्शन जी 99.9% complete तौग्रेब सिना ताकपदी इनिशियली 100 लेरमे रिएक्टेंट की अमाउंट जी 100 लेरमबदगी 99.9% रिएक्शन थोकरे क्या दंगा हेवरनी ऑब्वियसली 0.01 दंगा हेवरनी अदुना परसेंटेज की क्वेश्चन ला आदि इनिशियली क्या लेन लोगदोबा 100 लेने हेता लोक्सलु मधुदे क्या कंप्लीट तौग्रे 99.9 कंप्लीट तौग्रे हाई सिन ताकपदी 99.9 रिएक्शन थोकरे लेमौरिबा क्या लेमौवी 0.01 लेमौवी को मसीगी लेमौरिबा 0.01 जिना नंगासागी फाइनल कंसंट्रेशन तारनी को अदुना सिदगी खोइना कई पांजलकपा सुमाइन लान रेट कांस्टेंट की माई केनो पोरो टाइम पुथोक्तोइनी 2.303 रिएक्शन जी फर्स्ट ऑर्डर ने सो हाई रेको क्वेश्चन दा दो को डिवाइडेड बाय k लाए अदे कई लानी logarithm of initial concentration क्या नो 100 ने लौरे फाइनल कंसंट्रेशन 99.9% रिएक्शन थोखर मतुंग दा क्या दंगाय हौरे 0.01 दंगाय हौरे यारे को सिमा अदोय तारगदी सी पार्टियों 2.303 divided by k से क्या का माने 0.693 k की वैल्यू सी 0.693 का माने सीधी logarithm से 1 to 10 to the power minus 2 सोंखलदी 100 10 to the power 2 लानी सीगा पुलगा log हारेगा 10 to the power 4 लानी को सी वैल्यू सी 2.000 का नी 1 divided by केनो लानी 0.301 3.32 तारे सीधी को सी की पार्ट सी 3.32 लाए सीधी 4 सी चोंग दरानी log 10 की 1 चक्रे और 3.32 सीधा 4 ना इंटू तौरगदी 13.28 मिनट्स लाए और मिनट 13.28 मिनट्स लाए मिनट लापै मरम खंगे को नसाई रेट कांस्टेंट के जी कैदा लेगी मिनट लेगी अदुगी को मसिना अखोइगी कैदौबा क्वेश्चन नंबर 3 सोबसिन को मथंग दसे मथंगी से असेंबगीदी क्वेश्चन द ग्राफ पीबो क्वेश्चन नेबो को क्वेश्चन नंबर 4 दो मुगिंग बिरो तौदो ग्राफ टुडे सिदा हाप याद्रे को हापट्रे और क्वेश्चन नंबर 4 से कई है which of the following plot represents the variation of ln k versus 1 by t in accordance with Arrhenius equation hydro और नहान अइना केनो ताकपो थ्योरी ताकपो सु यावगिमनी क्वेश्चन नंबर 4 जी 2024 दा हंगबा क्वेश्चन नि ln k गा कनागी मरक्ति एक तो नंगी ग्राफ से 1 by temperature t गा को ln k गा 1 by t गा की मरक्ति एक पर ग्राफ से कमाइन तवी निजंग नसाई इक्वेशन हेक हरपदा क्वेश्चन नंबर 1 दा ई की बे इक्वेशन दो मधु इक्वेशन दो तुम सीजन रखतोइनी ln k गा नंगासाई की 1 by t गा अनि की मरक्ति एक पर इक्वेशन जी समाई लाए को मसी ग्राफ से की स्लोप से मसीना कई गा माने है कांदा माइनस ea by r गा माना नी अदुगा सी इंटरसेप्ट की असांग बसे मसीना क्या गा माना दोइबा ln a गा मान दोइने को अदुना सिमा मुना खंजन पिरो को मसीना क्वेश्चन नंबर क्या गी मरी सुबो क्वेश्चन दुगी को मसी अखोइगी नीट 2024 दा हंगिबो क्वेश्चन यारे को क्वेश्चन नंबर 5 अमु यंग बिरो 5 सिसु नीट 2024 दा हंगबो क्वेश्चन 5 ता कई है The rate of a reaction quadruple when temperature changes from 57 degrees centigrade to 27 degrees centigrade to 57 degrees centigrade. Calculate the activation energy holo haire log 4 की value पिरामे नंगासाई की एखोई की केनोई value पिरामे करीबा r की value पिरामे को अदुना question number 5 तो यंग बिरो description दा 2024 दा हंगबा question नि करी हाइबा सिदा पिरामी सी different question number sorry I question हम कान गरे 6 तो गरे question number 5 तो है sorry
5 ta kai pirame yengo ai parake 2024 ki question ni rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.04 second inverse and 0.14 second inverse respectively. The activation energy of the reaction is haiba ko activation energy ki value holu haiba log 3.5 ki value pirame r ki value pirame ko aduna masi question ji on question number 5 to masi the rate constant ki value pirame temperature ki value pirame EA की value होलु है इराई लाई कई पाल होनी अखोगी Arrhenius equation की करंबा integrated form तो औना आहा बदहान इथोक्सी integrated form जी सुमाइना logarithm of k2 divided by k1 है बसी कई कमाने EA divided by 2.303 r है रे सिदे यों मथक तक K2 ना थंगद्रा अदुई टेम्परेचर इरकपदा 1 by T1 ना हालो minus 1 by T2 दानी को अब ना होजिक योंसे अखोइना टेम्परेचर अनि पिरामि टेम्परेचर अमना क्या पीबा 500 Kelvin टेम्परेचर अमना क्या पी 700 Kelvin को 500 Kelvin दुना T1 ओहेलो 700 Kelvin दुना T2 ओहेन बिरो अदुई 700 Kelvin दा K की वैल्यू क्या लै क्वेश्चन दुई मतुंगिना 700 Kelvin दा K की वैल्यू सी 0.14 ले अदुगा नंगा साइगी 500 Kelvin दना 0. क्या ले 500 Kelvin दना काय मांग रे तो 0.04 ले 500 Kelvin दना 0.04 ले EA होतो निको divided by 2.303 R की वैल्यू दी 8.314 1 by T1 temperature 1 जी क्या 500 Kelvin minus temperature 2 जी क्या 700 Kelvin यार को सिमा ले रे सी होलनी logarithm of क्या तारे 0.14 divided by 4 0.04 मसी 3.5 का तरम दो माली तारे तो log 3.5 की वैल्यू exactly पिरामिड को क्वेश्चन दा EA होतो ही नहीं मुझे नहीं इंटू तौरो 2.303 का 8.314 का 2.303 का 8.314 का इंटू तौरो मसी क्या तार है 19.15 तार मखास मसी पार्ट सी दी LCM लोगा 3500 तारनी 5 ना क्या दा कक पी आई 7 दा कक पी आई माइनस 7 ना क्या दा 5 दा कक पी आई को लोई थांगो log 3.5 की वैल्यू क्वेश्चन दियो क्वेश्चन नंबर 5 की दियो डिस्क्रिप्शन दा log 3.5 की वैल्यू 0.5441 पिरमद्रा सी वैल्यू सी 0.5441 लेरे सी थांगदोरो into 19.15 लानी अदगी हुजिक के दोबा 7 minus 5 क्या तारनी 2 तारे मखादा लाओ divided by 2 सी 3500 पुरानी थांगक पॉन तो मथक लानी is equal to क्या का माना तो इबा मसी E A का माना तो कोई वैल्यू यार एक को अदो ना हुजिक सी पार्ट खोल लोर को खरा थुना बाई दी कैलकुलेटर सीजनल 0.5441 into 19.15 into 3500 divided by 2 value 18234.15 ये वैल्यू 18234 क्या ताबा 15 ताब मसी कई दा तारकनी आंसर सी जूल दा तारकनी जूल दा तारक पई मरम दी R की वैल्यू जे आइना कई लोबा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लोबे किलो जूल लोले क्या तारे 18.23415 किलो जूल नंगना जूल दगी किलो जूल ओन के हार गदी 1000 ना डिवाइड तौसन बी का थोबा को सिना इखोगी क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन नंबर 5 सुब को मथंग दसे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हम यंग बिरो क्वेश्चन नंबर 6 से कोई NCERT दे याव माली आइना खनबदा क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्शन दे यंग बिरो मसी 2024 दा हंगबा क्वेश्चन The rate of a reaction quadruples हाइरे when temperature changes from 27 degrees centigrade to 57 degrees centigrade. Calculate the energy of activation. Log 4 value pyramid, R value pyramid. Ko 27 degrees centigrade to 57 degrees centigrade.
se temperature 1 ji kya piramba temperature 1 ji 27 degree Celsius haibadi to akhoi gi 300 Kelvin pirame ko adui matung tarak pada akhoi gi temperature 2 ji kya pirami temperature 2 ji nangasai gi 57 degree Celsius temperature 2 ji kya piramba 57 degree Celsius 57 degree Celsius haigadi 300 300 ka 30 Kelvin piramba sina ko adoi targadi man kai hai 27 dagi 57 degree Celsius ta temperature hengat pa matam da k gi value do quadruple tawe haimne ba quadruple adi kari 4 times hengat le haimne ba ko aduna k1 gi value sina kai gumba k ga manaraga di k2 gi value si kya hoido ba 4 times of k1 4k hoido ko ya panjalu heta e value hotoin log of kya hapani k2 gi value na 4k hapo k1 gi value na k khak hapo is equals to ea divided by 2.303 r gi value na 8.314 hapsalo temperature 1 kya no 300 Kelvin temperature 2 kya no 300 ka 30 leire ko adoi di si value ka thana khani k ji log 4 da ngai hore log 4 di kya tare log 4 di 0.2 into tarani 2 into 0.301 hi tabai maram khangi ko 4 tarni 4 du di 2 square ni 2 do power ka re ba 2 du chong thora ya re log 2 gi value di 0.301 tare si loi thang do ro somda 2.303 into 8.314 is equals to ea hani into si part ani si kai dong na ba masigi part ani si makha gi part ani si khoina kai dong salaba makhai part ani si LCM lok salani LCM ga lo into e to salo dun khai phare 99000 99000 tani mathak tana kya lani 300 ka 30 minus 300 lani rồi 30 tani si thango 13 divide tawro si into loi tawro kya tare 2 into 0.301 into 8.314 into 2.303 11.53 ये value से क्या लानी 11.53 से हम से multiplication तो रकांदा थांगानी into 99000 divided by divide तो रानी 13 को तो कैसे value तो ताने 13 का जी क्या रखा क्या आनी 31 जो 30 ना 3 रखा आनी अदर जी क्या 9 लें पे 903 003300 रखा है 3300 into 11.53 सी वैल्यू क्या आता है 300 का 38049 सी क्या आता है 38049 कई तानी यूनिट सी निंजंग जूल्स मरमदी के की आर की वैल्यू दो 8.314 जूल लोबनी किलो जूल पामदी 1000 डिवाइड तौरगा इराई लाइन बुथो लोरे यान ताई को सिमा मुना खंजन बिरो को सिमा खंजन बिरो सिमा लेरे ससत अमतो होतोक्सी आगे दि फिफा वर्ल्ड कप होरानी hey hoi gi do ma le ko hoji gi tuna ekhoi gi question number kya legre question number 6 le ko se mathang da question number 7 yeng biro ko question number 7 da kai hai mun yeng biro description da question number 7 da for a reaction haire 3a dagi 2b da unba the rate of appearance of B is given by delta B by delta T. Rate of appearance of B haibani ko reaction rate haibanati ko munna khangu ko si matang se.
the correct relation between the average rate of appearance of B with the rate of appearance of A is disappearance of A is hana haiba reaction che muniyo 3A kaidharaga 2B form tawune nangna ne rate of appearance of B की rate of appearance haragadi delta B by delta T ne nang stoichiometric coefficient ga divide tawbududi rate ki wari ni ko sidi akhoi gi rate of appearance of B haim ni ko reaction rate haiba na te ko adai rate of disappearance of A sina ne kai ga mana doiba delta A by delta T ga man doi ne ko nang stoichiometric coefficient ga divide tawba minus ka hapa minus budi hap ni sida ko stoichiometric coefficient divide tawba khotpa kai do di audi reaction rate ta kan da tawbai wani ko sidi simply akhoina rate of disappearance of A ta padang ani se mark the relation shemu haimni rate of disappearance of A si rate of appearance of B kya ga manani haimni adoi di sidagi kai thongni average rate ki formula sing doi tho rate haibasi kai ga manai in terms of A dai ragadi minus 1 by 3 delta A by delta T and in terms of B ragadi plus 1 by 2 delta B by delta T ani se manare 3 se som thangro minus delta A by delta T se kai ga manarani 2 sorry mathakta 3 la ani by 2 la ani delta B by delta T aduna rate of disappearance of AZ kai ga manai 3 by 2 times the rate of appearance of B ko sima khangjal auna rate of appearance of A rate of disappearance ko masi muna khangu reaction rate ki type ta stoichiometric coefficient na divide tawdam ni ko moide aigi revision tawdu so ina pan gibani auna combine puthorakani rate ki equation sadoni adui matungda kai tawba compare tawrani akhoi rate of disappearance of A dang thamawro ko disappearance ki da minus yawbai maram khangi ko madi A gi concentration di reactant na sum handari dana dui ni ko negative sina handab do tai ni auna rate of disappearance of A ji kai ga manare 3 by 2 times the rate of appearance of B ko masina akhoi gi question number 7 le ko mathang da question number keno yeng question number 8 to yeng biro ko question number 8 na 2023 NEET exam da hang pa kai hai for a certain reaction magi differential rate equation gi value pirame ko nanga sai gi rate equation pirame A gi initial concentration ji triple tawraba ko initial concentration of A ji triple tawraba while keeping B gi concentration ji constant thamaga ko question number 8 ta hai matam du da rate ki value se kyam change tawni na hang paneba ko auna in rate equation da hana muni rate hai basi man kai pirami rate equation dui matungina k haire A the power square ka ba mali B the power ka de ko si initial rate ki value initial rate hoji kai dore A ki concentration je triple dore A ki concentration ji kai dore 3 times hoire ko hana Lairembi du dagi 3 times hoire auna initially A ki concentration je khoina keno leiren lawrase x leiren lawrasi adui tardi hoji kai olani triple tawre haragadi A ki concentration ji 3x olani ko initially A ki concentration ji x leiren lawro adui targadi triple tawragadi 3 times hangal le haibani aduna A ki concentration ji 3x hoirani matamdu da new rate to kya hoini new rate chi ki haini A ki concentration ji mahuta nanga sai kai hapsan birani 3x hapsan biro ko or 3x hapsan biro square lere B lere ko adai di kai tarani 3 3 is 9 9 luma ban thang doro 9 la e k lere x square B tham adagi yong hina another rate initially A ki concentration di x hojar manatra sinjalu sida x square B on si initial rate ki value ni si part si initial rate to ka manare dana adoi targadi 9 times of initial rate
aduna huzik A gi concentration je aikoina triple toba matamda anova rate si kaiga manei 9 times of the initial rate of the reaction ko masi mamuna khangjanbiro 9 times of the initial rate of the reaction masi mamuna khangjanbiro ko masi na aikoigi question number 8 ni ko mathangda yengbiro question number 9 question number 9 the assertion reason ni ko 2023 gi question ni question number 9 the kai hai given below are two statements one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R assertion A the yong kai hai a reaction can have zero activation energy ko mathang the assertion da do hai reason da kai hai the minimum amount of energy kai hai ba absorbed by reactant the minimum amount of energy kai hai ba absorbed by reactant kai mang retation the minimum amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy in hai ko aduna nang ngasai gi kai hai ba akhoi gi activation energy hai badi activation energy hai basi kai hai ba the minimum amount or extra amount of energy absorbed by our reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy reason ko in light of the above statement or aina hapam dra basi keno se option se adoi diong se assertion gi matungina kai hai assertion gi matungina activation energy si kya oi bi ai na hai ba assertion gi matungina activation energy si 0 oi bi ai na hai question number 9 reason na kai pire the minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy ko assertion do lan do activation energy 0 sakta yati ko munna khangu kai haiba activation energy 0 sakta yati ko magi second da reason da piriba keno do di chumme akhoi gi activation energy gi definition do di chumme whereas nangi assertion da kai haiba activation energy si reaction amagi activation energy 0 oi bi ai haiba se si lali always singjango factoid ni singum basi ko aikoina kai haiba reaction amagi activation energy gi value 0 satpa yati ko masigum basi factoid ni masigum basi khangjalu exact khangadong ni masigum basi sima lai mathang da question number 10 ing biro question number 10 ji 2022 da hangiba question ni ko question 2000 sida kai hai for a chemical reaction ko reaction do makha da pire ko 4a plus 3b haraga 6c ga 9d ga form tawase the rate of formation of c pire the rate of disappearance of a pire kai haiba the rate of the reaction rate putu and the amount of b consumed in interval of 10 seconds respectively will be haiba reaction ji rate puthu man hai ji the rate of the reaction puthu at the same time kai puthu haiba the amount of b consumed in interval of 10 seconds 10 seconds ki manung the consume to giba nanga sai gi b amount du puthu na haim ge ko 10 seconds the consume to giba b gi amount du puthu na haim adu ne yong se si question chi mayam postar ko B gi amount puthok pasini postai aham bagi keno si yai lai rate puthok pasina ahoi gi average rate ki equation me anu panjala dum ame ta pal hot yar se yeng masi question number keno si question number 10 ko masi da reaction da han ige question number 10 je reaction je kai 4a plus 3b si 6c ga 9d ga on ba 4a plus 3b si kai on ba 6c ga 9d ga on ba ko sidagi nagi rate puthok ke ha ga di nang a gi rate of disappearance khangi rate of disappearance of a ha ga di delta a by delta t ki value ni masi value si kya piram ba rate of disappearance of a si 4 into 10 to the power minus 2 4 into 10 to the power minus 2
mol per liter ko per second. Yamaru ko unit se. Adagi rate of appearance of C ko rate of appearance of C sina delta C by delta T. Rate of appearance of C sina kya pirami ko masi question number 12 sini ko sorry question number 11 sini ko rate of appearance of C sina 6 into 10 to the power minus 2 mol per liter per second. 6 into 10 to the power minus 2 mol per liter per second pirami. Ahamba da mana kai puthu hai reaction ji rate puthu hai rate sidi kai ga mane minus 1 by 4 delta A by delta T ga mane. Ado ji minus delta A by delta T ki value lai re sinjala lore 1 by 4 into 4 into 10 to the power minus 2 mol per liter per second hai. Katha nagra kanda rate ki value kya tare 10 to the power minus 2 mol per liter per second. C dagi hot kera A dagi hot kera samana answer dum tan. Mathang da mana kai haiba 10 seconds ta consume tauba ko mathang da mana hangi si kai hangba mathang da mana hangi si question number 11 da aham bagi di rate puthu haire masidi am laire ani shub da part ta hangi si the amount of B consumed in interval of 10 seconds 10 seconds ke manung da B kyam lo shali haibdo adu puthoru haimne ko awna akhoina aham bada nangna puthok toise yeng A the best tawrasi A gi rate chung A gi disappearance chung kai haiba second amagi manung da A gi concentration je kya handai haiba 4 into 10 to the power minus 2 mol per liter ji react tawi haimne sije 4 into 10 to the power minus 2 mol per liter ji per second da react taw thokhi haimne ko aduna in 1 second amount of A reacted amount of A reacted A can react taw gi haibasi kai ga manai second am da A can react taw gi ba 4 into 10 to the power minus 2 mol per liter. Auna second amada A can react taw gi haiba sigi amount je react taw gi 10 second da di kya taw ni 1 second da suk taw ga di 10 second da di into tok soloi dro amount of A reacted si kya ga manani 10 into tok soloi dro nang second am da react taw be amount ji da adoi ta ga di kya tare 0.4 mol per liter. Aduna second tara da di kai dore 0.4 mol per liter consume tawgreba seasonal greba A ki ko awna hujik she ni je marak ta muk stoichiometry ki relation dhar ko A mari react tawbada 4 moles A react tawbada B kya react tawi 4 moles of A ga 3 moles of B ga react tawni equation ji matungin adoi di A amaga di B kya ga react tawni A mari mari ga B ahum ahum ga react tawba 1 mole of A ga di sidong sida 1 thamoge ha ga di 4 so som thang oidro divide lani 3 by 4 moles of B ga react tawi hoju na onda A kyam react tawre hai 0.4 mol per liter react tawi haidra adoi tar di 0.4 moles ka di kya react tawni 3 by 4 into 0.4 moles of B haibadi 0.3 moles of B react tawni awna 10 seconds ta B kyam react tawni 0.3 moles of B react tawni ko so sigi question number 11 ji khangdab yaurgadi do tell ko question number 11 ji khangdab yaur sorry question number 10 ji khangdab yaurgadi do tell ko masi question ji kitang post tai ko ngasai hola mi myam du ko kitang unfamiliar or kitang manar tabam yawe ba duine ko awna kesu khangda khotaba yaurgadi do tell comment chat ta dum hairo ko aduna masi question number 10 ni question number 10 da hai si aham be rate hot pasidi irai lai ani shuba part to ni kai haiba 10 seconds ki manung da B cam react tawni haibani aikoina interpretation am tawni sida kai doba
A की rate of disappearance से उरकांदा 1 second की मनुंगदा A की amount क्या react तोबा 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter से react तोई है हमने 10 second दी क्या react तोरे into तो सलानी 10.4 mole per liter reaction दा लाओ stoichiometry की अंकनी 4 moles of A का 3 moles of B का पुली 1 mole of A का दी B क्या का पुलानी 3/4 A क्या react तोई है 0.4 react तोई है 10 seconds की मनुंगदा अदुना 0.4 moles of A का दी 0.3 moles of B का react तौनी अदुना 10 seconds की मनुंगदा नंगा साइगी केनो क्या react तौनी 10 seconds की मनुंगदा खोईगी केनो क्या react तौनी A क्या B क्या react तौनी 0.3 moles of B react तौरन को 10 seconds की मनुंगदा सिमा मुन्ना clear होई बिरो सिमा लेरे को सिमा लेरे सिना question number 10 मथंग दा question number 11 यारों ड्रेन इजे सुम केनो दे इन स्कैन तरो सेमक पैन 12 ता येंग बिरो को question number 12 ता येंग बिरो 11 यारों ड्रे 12 ता कई है 12 सी NEET 2021 दा हंगबो question को मसी कई दोवी for a reaction हाइरे को अदुगा नंगी reaction पीर को enthalpy of reaction की value क्या पीरे -4.2 kilojoule per mole हाइरे अदुगा enthalpy of activation activation energy की value ना 9.6 kilojoule per mole सी question से graph की question ने बको the correct potential energy profile of the reaction is shown in option हाइरेगा यो तो question number 12 से graph की question नी मसीदमाना कई पिरामी reaction enthalpy यदि delta H की value पिरामे delta H की value से कई ओय -4.2 ओय have the exothermic reaction activation enthalpy value पिरामे और मान ये ओहाई जा कोई energy diagram दो ने कोई Arrhenius equation तंबा मतम दे energy diagram हम तम द्रो मधुगी energy diagram दो ने अदुना नंगी अवे सिंजंगो delta H की value से कई ओय राब नंगी ने delta H की value सी negative ओय राब को delta H की value negative ओय रख पता रगदी कई दोनी हायर कांदा नंगा साइगी ग्राफ से कमाई लाकनी समझने energy नी सिना reaction coordinate नी नंगा ते कम ते येंग दुसी आई को माना reaction enthalpy value दो -4.2 उन पिरामे माइनस हायर गदी exothermic reaction नी exothermic reaction ददी reactant का product का energy वांग बे चांगी reactant ने हेन गदी और नंग ग्राफ तो स्माइल आने इना नंगी intermediate तो और ना शिगुम्बगी question हंगा गदी नंग येंग गदो फसी enthalpy of reaction नंगी delta H की value तो हेते येंग गदो if delta H की value से negative हेक चल अब नंग ग्राफ से शी होए delta H की value positive हेक चल अब सी product सी मखा ले जा मथक बुखत कर reactant दे हेन वांग ले को मसीने इसम चंबा अखोगी केनोगी Arrhenius की equation की वाली नि को मसी question number 12 किसिन को ग्राफ तो इनो ऑप्शन उत्तर बइने फरे मथंग दा कई पीरे question number 13 दो यंग नसाई ग्राफ ती ये क्रम को question number 13 से question number 13 से जो 2021 दा हंग question कई है बा description देंग बिरो question number 13 the slope of Arrhenius plot lnk versus 1/t of a first order reaction is -5 into 10 to the power 3 Kelvin hai the value of EA of the reaction is an hai activation energy value puthu hai ba aunium mana sida graph am pirami graph am palli kai graph lnk ga 1/t ga ko Arrhenius equation da gi sizinaraga lnk ga 1/t ga gi marakta graph am yi hai 1 by temperature ga gi marakta मधुगी ग्राफ तुगी स्लोप की वैल्यू पिरामी एखोय द कई सॉल्व तरु हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सॉल्व तरु हाई काय लाइव क्वेश्चन नि को मसाई ग्राफ तो निंजंग बिरो मसाई ग्राफ तो हेता सट निंजंग बिरो ln k गा 1/t गा की मरक टेक प ग्राफ सी माय युम धरी स्लोप की वैल्यू दो कई गा माने -ea/r गा माने स्लोप वैल्यू लोग मान क्या पिरामी माइनस क्वेश्चन नंबर 13 दुनी को 5 into 10 to the power 3 पिरामी 5 into 10 to the power 3 पिरामी अदो इतारी माइनस माइनस कथा नक्रो r जे हम इनटू तौरो e वैल्यू क्या तारे r की वैल्यू दे 8.314 नी औना 8
41.314 into 5 41.57 41.57 into 10 to the power 3 unit na joule da tani kilojoule da pamaga na 41.57 kilojoule sima lai ko sima lai sima yang clear oi biro ko sina question number 13 mathang da amuk description de eng biro ko hojiki du na question number 13 ni mathang da amuk description de eng biro description da question number 14 eng biro ko question number 14 eng biro question number 14 da kai hai ya siyo question number 14 ji 2020 gi kai doba NEET exam da hangiba question masida kai hai aikoina an increase in the concentration of the reactants of a reaction hairako an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in an ko reactant concentration hengala ga di kedawi munakhang reactant gi concentration ji hengalakwa taraga di case si khara lai number 1 da kedoba kai gumba nangi order dui makha di pole ko reaction ji kai gumba negative order oiramaga di reactant concentration hengalakwa matamda react ki value handai ba ko tawbada bu positive order value leibu orga di keno tawni ona si matang sei ta ken option haptram ni option budi collision gi wari ni ko si aseng bai reactant gi concentration hengalakpa reactant concentration hengalakpa matam ji case ani le hambada rate ka mari leina rate che hengalakani ba karam kan rate che hengalakani nangi order gi value sina positive oil taragadi rate chi handagini karam kanda nangi order gi value sina negative oil taragadi rate che kaimta effect oroi unaffected oini karam kanda nangi order gi value sina 0 leira kanda sina nangi reactant concentration ka kanai marakta labor relation reactant gi concentration ga ekhoi gi rate ka gi marakta labor concentration wari ko makha tarakpada question number ke no sini ko question number 14 jini ko makha tarakpada reactant concentration hengala di kai dore reactant amount se mayam reactant mayam khala di kai dore moi ji thengai na bai jang gi hengale thengai na bai jang hengala ga di collision frequency hengale collision frequency hengala ga di kai dore reaction rate increases ko question ji mawong ani khumba yai aseng bai di collision frequency question ni rate ka order gi base piramaga na minus satpa tare if mana sidadi aseng bai di si question ji option the collision frequency nung yawne ba ko awna munna khangu reactant hengala ga di reactant yam leire reactant yam leiramni na kai dore cricket ina ma padu da reactant mayam sum da shala ga di moi masen thengai na be hengala ni thengai na be helaga di collision frequency hengale collision frequency hengala ga di collision theory gi matungina kai hengalani rate of the reaction hengale ko masima munna clear oibiro ko masina khoi gi question number 14 jin ko mathang da description de biro question number 16 ko question number 16 ji song re ai marak to horin budi yarakani ko question number 16 ji ekhoi gi 2009 gi AIPMT ekhoi gi NEET exam tawdingai mamang ni ko sina aduna sida 2009 da hangiba question ni masida kai hai reaction ama piramme reaction ji da kai piri o mana rate of appearance of NH3 pire aduga kai holu haiba rate of disappearance of hydrogen holu hai jai lai question ni ko question number kya question number 16 2009 ki question ko reaction ja hani yengsi ko reaction ji kai Born-Haber process ni nitrogen ga hydrogen ahum ga pullaga NH3 ni sabai wari ni ko sida man kai piramba delta NH3 by delta T की value piramba क्या pirami 2 into 10 to the power minus 4 pirami 2 into 10 to the power minus 4 pirami kai holu haiba mana minus delta H2 by delta T si value holu haiba ko adoi targadi magi rate equation han itho rate haiba si kai ga manai minus delta N2 by
delta t ademu sina kai ga mane minus 1 by 3 delta h2 by delta t somda mu kai ga mane plus 1 by 2 by delta nh3 by delta t kai ga mane ko aduni yo si part se puthu haim ne khoi do puthu hai kai pyramid si part pyramid irai lai mabani khak relate tawro si loi thang do khro si kai dang ngai harani minus delta h2 by delta t maji puthok toini si thang do di 3 la ani 3 by 2 la ani si value si kya ga mane pyramid 2 into 10 to the power minus 4 kakhan na khrani kya tare 3 into 10 to the power minus 4 tare unit nu chap mane amasi ko si gi value puthe masi 2009 gi AIPMT pekhada hangiba question ko sima yamna clear oi biro sima leire question number 16 ko mathang da question number 17 question number 17 ji yong se irai laire 2009 da hangbo question in the reaction haire mana rate of appearance of bromine gi rate of appearance ka nanga sai gi bromide ions ki rate of disappearance ka ani du relate to on haim makha the reaction piram dro reaction ji dagi akhoi ni irai line kai ithok pe yare sigi rate equation jing se ithok pe yare akhoi na pami se kana kana pamba bromide ions ka kana gi marakte relation saba pamba bromine ga saba irai line na to be yare ko nanga sai sumaina rate equation ithoni sumaina equation ithoya adu matung da magi rate ki differential rate equation myam ji loi ithoro ko mai coefficient myam na divide tau dana aduga br minus ions ka nanga sai gi br2 gi relation ani do sembire lo ko irai lai masi sima yare masi makala si ko manabu question yam hole masi 2009 gi question number 17 mathang da se kai haiba question number 18 ko description de yeng biro question number 18 masi 2000 kya da hangi 2018 da hangba question masi da kai hai when initial concentration of the reactant is double the half life period of a zero order reaction akhoi na ne initial concentration of the reactant ji double tawrakanda zero order reaction gi half life ki value da kai akai ba pi haiba munemu zero order reaction gi di half life haiba si kai ga mane half life haiba si initial concentration divided by 2k ga manabani ko nang double tawra matung da di initial concentration si a naught Lairembi si double tawra di twice a naught Lairani ko twice a naught Lairani anova half life ki value si kya laani twice a naught laani by 2k kakthana khrani kai leire a naught by k khak leire ko aduna nanga sai gi si 2 ji hapchana ba si 2 hapo si makha da su 2 om hapo adoi tari anova half life by 2 leire si kya tani a naught by 2k this initial half life to manare dana ana tds 1 by 2 sina anova half life to ni ko 2 into thainagi initial half life si initial half life to ni da aduna kai haiba reactant gi sida dong hot pe yarama poni wari jong ain changdok tana leire sideyong se reactant concentration ji kai doba reactant concentration ji double tore matam do leira pa no half life ki value to sile sideyong a naught by 2 ki sidi hane half life ki value na tro smai ratio adro 2 into t half na aduna reactant concentration double tawra akanda zero order reaction ki case study anova half life ki value si hane gi half life value do gi twice oi ko simamuna khang bi masi 2000 tin da hang question ha hey sima leile mathang da akhoi gi question number 20 ko question number 20 is a mechanism ki question ni some reaction ni some question ni ko mechanism ki question ni 2017 da hangba akhoi gi question number 20 ko 2017 da auna side yong se reaction am pire ko reaction ji gi mechanism je pire adu ne mana kai hai mechanism si reaction ji step ahum thongna thoi
aduga overall order of the reaction will be na haimni description de yeng biu ko question number 20 duni 2017 da hangba mechanism of a hypothetical reaction x2 y2 haiga twice xy ole is given below haire mechanism di step ahum thongna pire overall order of the reaction will be reaction do order hayu haiba koina kai hai complex reaction haibadi different step to thokpa reaction singi di order ji kanana determine tawi hai complex reaction haibadi different steps to thokpa reaction singi di order gi value si nanga sai khwaidagi slowest step to khwaidagi akhoi atapa step to na determine tawi na hydro aduna munna yengu hojiki question number 20 sini masida pyramid reaction ji mechanism pyramid masida reaction mechanism ji step ahum thongna thugai aduga reaction ji order hayu haiba ko nangna khangadaw si reaction complex reaction di different step ta thoi step sing ji gi marakta khwaidagi atapa step to na order determine tawi predetermining step to aduna karamba step na khwai tapi hai second suba step se auna second suba step se ithora ge khwai atapa step si x plus y2 haga product se kai taba xy ga y ga taba adagi akhoina mu kai hai complex reaction dadi magi complex reaction amada yauriba single step different step mayam ji elementary reaction ngaktani hai elementary reaction dadi order ji kamain puthok pe hai coefficient plus toksanar puthok pe hai aduna complex reaction gi different step mayam ji elementary reaction ngaktani elementary reaction gi case dadi order ji kaidoba stoichiometric coefficient plus tawra tai hai aduna sidadi ong ji 1 lere aduna order value kya tare 2 tare aduna munna khangu nangi conceptual knowledge test tawri ni ko molecularity matangi conceptual knowledge test tawri ni masi question number 20 si ahambada reaction ji complex reaction oibanina step ahum thongna khaido e ko step ahum ji manung da khwaidagi atapa step tuna kai pi doiba reaction ji gi overall order gi value pi doini aduma munna clear oibiro ahanbad ko adagi amu ani subada kai haiba akhoi gi every complex reaction khodi makta magi individual steps in a kari pi individual steps sing si elementary reaction ngaktani aduga elementary reaction gi di nangi order gi value se kaina pi coefficient plus toksanam na pi yan tai ko aduna sidadi coefficient 1 1 lere plus toksana 2 ta aduna overall reaction ji order kya hoen 2 hoen ko masi khoi gi question number 20 sini mathang de yengbiro ko mathang ong yengbiro mathang question number 21 yengbiro question number 21 the decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction hai ko the decomposition of kay haiba phosphine gas adi kari pH3 phosphine gas ki matang da ningjangu phosphine gas ki matang da khoi p block ta yawbani ko nanga sai gi phosphine gas ko khangjalu nanga sai gi phosphine gas ki kaidawi haiba ekhoina phosphine gas kaidaba se karaida tungsten da kaida low pressure da masi kai follow tawi haiba first order mechanism follow tawi haiba ko aduna kari maram gi non haim masi gi keno si yaron dre option ji masi option ji yaron dre tawudabu masi kai gi no ha kan zero order ka first order ga gi marakta juggling tawbai wari ne ba ko aduna matha question number 21 do mun neng view phosphine ji munna khangjalu tungsten gi surface ta phosphine kaida ba je low pressure condition dadi first order oigani aduga high pressure condition dana kaidoba zero order oigani ba ko phosphine ji kaidoba tungsten gi surface ta kaida ba ji low pressure condition dana first order oigani high pressure condition dana kaidoba zero order oigani ba low pressure condition dadi phosphine yam lei boy de aduna reaction ji thuna tauge tapna tauge di phosphine gi makha pole phosphine yam leire reaction kaida bai chang thure phosphine yam leitre kaida bai chang tappe reactant amtang ni coin bolt tawi aduna first order oigi one whereas pressure yam wanga di phosphine yam leire tungsten surface ta yam leimaladi kai dawi nangon da potse yam na leimalaga di nang khara lawthokhiba khara hapchalak pada khangde dan aduna high pressure condition da di tungsten gi surface da phosphine gas mayamam lei aduna tang phosphine lawthokhiba hapchalak pada kaimte effect lairakte
nangi decomposition reaction to aduna zero order chatkibai wane ba ko si akhoi gi NH3 na hydrogen iodide akhoi gi hydrogen iodide surface ta sorry NH3 na platinum surface ta kaida ba gold adagi na ngasai hydrogen iodide na gold surface ta decompose tawba ko zero order reaction gi matang da pan baduni madugi idea do seasonary ni aduna munna khangjan biu kai haiba phosphine gas sina low pressure da tungsten surface ta kaida ba matam da fast order mechanism follow tarakani fast order kinetics follow tawi maram na kai gi phosphine gas si low pressure da di tungsten surface da mayam leiba natte mayam leiba natraga di kaidore kaidari ji ma masani reactant amtang involve tawi chaduna first order oigre whereas kaidoba high pressure condition da di phosphine mayam am lere tungsten surface gi mayada aduna phosphine ji yaman na kaidore khara lowthok pa hapchalak da kaim effect tora roiba nangi decomposition reaction da ko aduna high pressure condition dana zero order oiba factoid ni khangjalu sumbasi ko question number 21 mathang da se question number kya lere 22 si yo question number 22 si description de yeng biro masi 2000 kya da hangba 2016 da hangba masi am phajaba question ko question number 22 si mun yeng biro 2016 da hangba question hey hi. The rate of a first order reaction is 0.04 mole per liter per second at 10 seconds and 0.03 mole per liter per second at 20 seconds after initiation of the reaction. Reaction ji ki kai buthoru haiba half life ki value buthoru haiba. Aduna rate ki value pirame rate ki value si kai dawi the rate of first order reaction is 10 seconds ki matung da kya oiri haiba after 10 seconds 0.04 mole per liter per second oi haiba rate ki value ko aduga after kai haiba nanga sai gi 20 seconds tana rate ki value si kya oi haiba nanga sai gi kai sakre 0.03 mole per liter per second oi na haiba ko mana khoida puthoru hai ji kai puthoru haiba masi reaction ji gi kai puthoru hai half life की value पुथोरु उन हाइप ने को reaction जी half life की value पुथोरु है अहमद reaction जी कई order नो हाना खंग को reaction जी कई नो first order reaction को अहमद मुन खंजन बियु reaction जी कई order नो reaction जी first order reaction को first order reaction जी ना सीधी ओंग से मसी question जी मानदब मातांग हम तवे को manadaba matang amni akhoi sijanadaba toina thengnadaba question ni masigumba question ji mark tausan biu ko kai mangre sile aduna se ai take yong mai muthat ki gam ta si question ji khara lui 2016 da hangba question ko tamdabra di tamdaba na te tammi ko derivation de yaw first order kinetics derivation de yaw aduna ahambagi condition jong kai hai rate of first order reaction is nangi reaction je first order hai banatra aduna rate hai basi kai ga manarani ahambada muna khango rate hai basi rate che r ni represent tawrage ko k rate constant initial concentration of the reactant ni e ohela ahambai condition jong kai hai ba 10 seconds ki matung da rate ki value si 0.04 oil hai ba ko after 10 seconds kaidoba rate ki value si kya oi haiba 0.04 oi ren haiba rate ki value si ko after 10 seconds rate ki value si adai mathang da mu kai hai mathang da na mu after kai haiba after 20 seconds ko second kun gi matung da rate ki value se mu kya oi re haire after 20 seconds the value of rate is nanga saigi 0. 0. क्या है काय मांग 0.03 को 20 seconds की मतुंग दना rate की value से क्या होय है बा 0.03 होय रे ना है को अदुना इज हप्सला होल अब सुमाय होल से यंगो को 2000 question number can oy do kai mang re mo question number 20 ga 2 ko aham ba deong se 10 second ga su pusala khino integrated rate equation derive to bo deong
class 12 ta ekhoina kari derive tawba first order gi integrated kinetics derive taw matam da sumain ta ma pa am yawn formula si magi exponential form da e badu concentration of the reactant at time t habasi kai ga manai initial concentration of the reactant e to the power minus kt sumain formula am yawn ko ekhoina first order kinetics derivation tarokpa matamda kaidoba nangasai initial concentration of the reactant at time tc initial concentration of the reactant into nangi exponential powers main ka be equation am yawbani ko sida p riba concentration ja time t da labor concentration do ne initial na te ko time t da labor concentration do ne si ko aduna rate ki value se kai ga manare k haire isinjalo initial concentration A naught hydro e to the power minus kt. So my thumb. She may record on after 10 seconds. After 10 seconds, the labor rate ki value do R1 hydrolasi R1 g value kya kamane high 10 seconds ki matung the labor rate ki value is 0.04 kamane na high. Masi kai ga mana doi ba k hani initial concentration A naught hani e to the power minus k hani time jina 10 le mathang da after 20 seconds ta labor rate ki value duna R2 haijalasi ko matam du labor concentration jina 0.03 haire k leire A naught leire e to the power minus k haire into 20 seconds later ani se divide tor ko r1 by r2 kya tare adoi targadi 0.04 divided by 0.03 ko masi kai ton si partial ka thana grani kai ga manarani e to the power minus 10k divided by e to the power minus 20k si e to the power minus 20k se mathak thangaladi plus solani into the minus khaidona khani kya tare so isi divide tora kanda 0.04 divided by 0.03 1.3 tare 1.3 se kai ga manarani e to the power 10 k ga manarani ko sida huji kamaina puthokni kamaina satni ha kanda side animak se nangna kai logodoba side animak si nangna natural logarithm logthoba ko side animaximak nangna kai logodoba side animaximak nangna natural logarithm logthoba k value ni ko khoin solve torong na bhonai se half life pothokna ba natural logarithm logthodi ln hani 1.3 tan hina kya tani e je ka thana khani 10 into k le ko auna nangi k gi value se kya la ani last ta k gi value si ln 1.3 divided by 10 le k ki value ko ln 1.3 divided by keno le ona first order kinetics na k khangadi kai dore t ha puthoke di kai mane t ha puthoke di 0.693 by k haimni 0.693 k ki value si di makha dana ln 1.3 mathaktana 10 smile ko sile ln 1.3 hola kan value hapcham badum thon ko aduna smile tawduna le my option do ai kai pi no khandre but sigi ln yaw ga answer do pi di mal option do ko ai kaw di kawre but ln yaw ga option do pi di mal ko maram di given jida nanga sai gi ln 1.3 value piram de ko masina question number 22 si question number 23 ilai factoid ni 2016 da hangba catalyst hapchala kanda kai hongi catalyst hapchala kanda reaction ji kai dobi reaction ji speed yang khalak padangni catalyst hapchala kanda activation energy gi value handari activation energy value handarak panina reaction gi speed kai doba yang khalak pai wadang ko atumale my option ga di pi ni but adu option do oim hondai 2015 gi da kai pi 2015 gi song question number 24 ko mathang da 2015 da reaction rate pirame ko rate constant ki value pire a ki concentration pire
minute mangai matungda B concentration kya oini na haiba ko concentration of A pire rate constant gi value pire adu kai hang pa khoida minute manga gi matungda B concentration kya oini na hang pa ko ona isam sami si question ji ju ko nanga sai gi khoina 20 minutes si second on thoni rate constant gi value pire concentration laire magi rate of reaction puthoni rate of reaction putho kanda di reaction kyam togre haibadu aduga lemori do bi si 2015 question number 24 se hot ko na ko si hot ngai da question number 25 cha niyo 25 se kai hai reactant ji gi initial concentration ji double tawre half life si effect tau den hai kai order or any reaction che irai lai first order di kai dobi akoi half life ka reactant concentration ga mari lendi 25 question number 26 is 50% completed tawre hare 2 hours ta auga 75 hours na kya complete tawre hare sorry 2 hours ta na 50% complete tawre hare half life ki value t half ki value 2 hours pire 4 hours na kya complete tawre hare 75% complete tawre hare order of the reaction kya no first order reaction gi wari ni ko example of question number 26 ni ko magi 50% complete tauba ko ahamba the initial concentration r lerame 50% complete taugragadi tangkhayam handarani r by 2 lere masida 2 hours jange hai ko aude muk sidai half life am chalagadi sidai muk tangkhayam handagrani adoidi r by 2 sidai tangkhay handaradi r by 4 le masi kaino r by 4 haibji initial ji 75% natro haidi 75% of r hash ko 75% of r ji kai gamane nanga saigi 3 by 4 r gamane on 3 by 4 react tawgradi kya da ngai hore 1 by 4 r da ngai hore aduna 2 hour da tangkhai handare sidagi amuk tangkhai handagimni 1 by 4 da ngai hawisi aduna 2 hour am change aman haido sumdro 2 hour da 50% react tawre tangkhai handagre adagi nanga saigi 4 hour da na kya react tawgre hai 75% react tawre hai 75% react tawba haibadi 3 by 4 handagre haimne ba ko 3 by 4 handagre di kya da ngai hore 1 by 4 da ngai hore ko auna si jo factor ni first order ki keno si question number 26 si first order de kai dawi initial concentration of reactant depend to the half life ki value si auna half life ki value si hong manai roi ko auna mun na khang 26 ki 27 da di 28 ka sidi yare ko question number 28 last ki ga sidi hot tra su yare nga sai jo hot khrido ni quadruple tawi kholi ka na ko temperature change taw da k ki value to activation energy holo ham ni sidana only double tawi ham ni homework taw salu question number 27 dana akhoi gi kai dawre hai si jo hot tra su yare mana kai pirami reactant a gi with respect to a order 2 ni haire with respect to b order 3 ni haire concentration of A ga B ga concentration double tawi haire matam da rate to kyam hengani kai nga sai taw gi duni ko A concentration triple taw matam da nanga sai gi reactant du gi magi sorry reaction du gi rate to kyam hengali kai taw duni hojik question aruba myaw gi do question number keno si 24 si ko kitang uncommon no question number 24 si 2015 gi AIPMT da hangi ba question ni masi discuss taw se ba ko uni yango 2015 keno da question number 24 is 2015 da hangiba masi description de yango sina last question the rate constant of the reaction to pire a de b on ba k gi value pire if the concentration of a is kai pirama ba 5 molar then the concentration of b after 20 minutes hai hu auna se reaction ji han ithoge a dagi b da on k gi value se kya pire 0.6 into 10 to the power inverse 3 mole per liter per second adagi a gi concentration je kya pire
5 molar pire, time na 20 minutes. 20 minutes have okay 1200 seconds. Akhoi na puthok toi se minute kun gi matung da after 20 minute ta leiba product oiriba B gi concentration do ne. After 20 minutes. After 20 minutes ta B gi concentration kyam leini have do ne. Ko aduna akhoi na puthok toi si A kyam react to khrage se khangalor. A kyam react to khrage khangaga di obviously B kyam form to do no do man toi. Ko aduna yong se rate की equation ही थो rate है वैसे कई का माने minus dA by dt सी का माने at the same time rate से मुकई का माने k a की concentration का माने को और नशी हाफ से लो k की वैल्यू क्या ना 0.6 into 10 to the power minus 3 a की वैल्यू ना क्या ना 5 ले 3 into 10 to the power minus 3 unit na kai tani mole per liter per second ko aduna si kai tare rate of disappearance of A ne A kyam react to have you chang ne pretty ko aduna second amagi manung da A gi amount kya react to sigi keno sigi pyramid ba akhoi gi tari iba value sigi matungina second amagi manung da A gi amount ji 3 into 10 to the power inverse 3 mole per liter react to ba aduna in 1 second amount of A reacted A can react we have a C amount react ko koi second kya no 1200 second natra on 1200 second di can react ni amount of A reacted is kya lani 1200 into to solo so kya tare 1 2 3 kothanaro 3 2 are 6 3.6 mole per liter 3.6 mole per liter react to A gi amount ko auna A sing ji kai oli A amana reaction ji matung ina B ama oli ko reaction ji matung ina A ama leibasina reaction torokan kai oli B ama oli A gi amount kam react to gre haire 1200 seconds ki manung da 3.6 mole per liter react to re hydra aduna 3.6 mole per liter of A na kya thora ni hojik 3.6 mole per liter of B thora ni ko और हजे मिनट कुंगी मतुंग दा B गे अमाउंट क्या थोड़ा नी 3.6 मोलर थोड़ा को मशीन अखोगी क्वेश्चन नंबर 20 का क्या क्या चल रहा है हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का 4 2015 की AIPMT दा हंग सो विद दिस अखोगी कैनो कंप्लीट तौर है अखोगी क्वेश्चन होत पसी कंप्लीट तौर है क्वेश्चन जी नियरली 25 26 मुक सुबो माली को अदुना विद दिस अखोगी क्वेश्चन होत पे थबक से लोरे को ngasi and makata bada ko ngasi gi question sida lore to nearly 25 26 question shuba mali ko and makata bada khoi gi hayeng dagi di chapter no ba ma discuss to ba horani ko hayeng dagi di new chapter ma discuss to ba horani any suggestion any nainess ga to ba leiraga so dum hayu ko but probably we'll start organic ko organic horak pagi phibam di leira ko organic hauzo honi aduna organic takningi on probably hayeng dagi organic chemistry taklakpagi mawong da tawsi ko organic tried ai so hot tawgen khan bane ko organic so hair so sure ai hayeng dagi organic taksarakhe ko hayeng dagi dum GOC part nung char nei na ga dum adugo organic ti am bas ka hena khadi bas hoin mina ko gi mechanism ngakta tak pa nong ma nong mamna name reactions ngakta tak pa ko anumain tawga question ga nei na ba ko aduga mechanism ngakta ta ni question nong nei na ba name reaction ngakta ta ni question among nei na ko adui mamang tawdingai mamang da akhoi GOC part che han nei na se ba ko khoi mesomeric effect adu da carbocation stability nung pulap punjana raga ko aduga nors thermochemistry thermochemistry ta amdraba now I'll try ko surely I'll try thermochemistry parts ko but question hot yaw hiyo mali but I don't know it kawre thermochemistry parts but I'll try
but hayengdai organic ta horge but I'll try pick hamamang ko so ngasigidi sida lore and see you ko ai je pipani England na ka doi